Okay, let's get started. Now I am preparing for mathematics number 2. ಇಲ್ಲಿ different formulaಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. I have 5 minutes time to prepare. Like I don't have much time. I have wasted so much time. So let's get started. Okay. First one, 1/3 rule. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. 1/3 ರೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ h/3 ಇಂಟು y ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ y ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ yn ಪ್ಲಸ್ let me write it properly. h/3 open the bracket y naught plus yn plus ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಬರಿಬೇಕು. Here all the odd numbers y1 plus y3 plus y5 plus 2 into y2 plus y4. Okay, I hope this is correct. Next 3/8 rule ಅಲ್ಲಿ 3 into h divided by 8. Now open the bracket y naught plus yn plus, here I have to write it as 2. Open the bracket y3 plus y6 plus ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು y1 plus y2 plus y4 plus y5. Okay, this is the formula. Now let me write Lagrange's interpolation. So y of x naught, I guess left hand side what I'm supposed to write, no, it's f of x, I'm so sorry, f of x equals for this what should I begin with? x minus x1, because x naught ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ y ನಾಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ x ನಾಟ್ x1 x2 x3 ಇದೆ, ಫಸ್ಟು x ನಾಟ್ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ x ಮೈನಸ್ x2 x ಮೈನಸ್ x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ x1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x naught minus x2 and x naught minus x3. This is multiplied to y naught plus, ಈಗ x naught ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ x1 ನ ಬಿಡೋಣ. x minus x naught into x minus x1, no, 1 ಬೇಡ, 2, x minus x3 whole divided by x1 minus x naught, x1 minus x2 and x1 minus x3, and here we'll be multiplying this with y1 plus x minus x naught x minus x1 into x minus x3. Here we are excluding x2, so x2 minus x naught into x2 minus x1 into x2 minus x3, and here we'll be multiplying it with y2 plus x plus x, why I keep writing plus today, x minus x naught x minus x1 ಮತ್ತೆ x minus x2 whole divided by x3 minus x naught x3 minus x1 x3 minus x2, and it is going to be y3. So we have to solve this. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ DDI. Let me be honest, this is a little confusing for me. Left side y of x naught ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, no, even here we have to write f of x. Okay, for both it is f of x only. Okay, first ಏನು ಬರೀಬೇಕು, let me remember. First I have to write, I think, f of x naught. Okay, f of x naught ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು
ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. 1 ಎಫ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್, 5 minutes is up. Restart. Okay. x comma x naught comma x1 comma x2 comma ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು and f of x comma x naught comma x1 comma x2 comma and x3. This will be the equation. Let me verify this formula. Okay, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ, ಓಕೆ 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 ಫೈನ್. ನ್ಯೂಟನ್-ರಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ನ್ಯೂಟನ್-ರಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್-ರಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ giving the values for x like 0, 1, 2, 3 and ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ we have to apply this. Later on when we apply that to this equation we will be getting x n. So xn. So the formula, ultimate formula is xn minus f of x divided by f dash of x. ಅಂದರೆ ಈ equation divided by ಈ equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. -1 ಇದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್-ರಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇಟ್ really simple way. Just wait and watch. Now we will be learning about regular falsi method. Okay, the formula is a f of b minus f of a into b whole divided by f of b minus f of a. This is the formula which we have to remember. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ a b ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, a b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b a, ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, Newton's forward interpolation. Newton's forward method. Y equals y naught plus, okay, r find out ಮಾಡಬೇಕು first of all. X minus x naught divided by h equals r. Fine. R delta y naught, right? Plus, now we have to expand this r. So it is nothing but, I think it is r of r minus 1 divided by ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಇದಾಯಿತು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ y n ಹಾಕಬೇಕು. ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಸಾರಿ y ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು y ನಾಟ್. ಇದನ್ನೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ಸೈ. I don't remember. I think regular files ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಫನ್ನಿ, ನಾಟ್ ಫನ್ನಿ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್, ಕಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ 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 ಈಕ್ವಲ್. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಈಗ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ವರ್ಡ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೊಸಿಕೆಂಟಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಫಸ್ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಹೀಗೇ, ಕಾಸೆಕ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ಕಾಸೆಕ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್. ಇವಾಗ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ಗೆ ಸೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ವಯಸ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫಸ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಂತರ ಟ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ನ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಗ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್, ಕಾಟ್, ಈಕ್ವಲ್ 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 ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ಗೆ ಸೈನ್. ಫಸ್ಟು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್
few important elements which support in differentiations. So x differentiate is equal to 1. Differentiation of a constant a is 0. Differentiation of x to the power of n is equal to x to the power of n ಇತ್ತಂದರೆ n x to the power of n minus 1. Log of x equals 1 divided by x. Root of x ಗೆ 1 by 2 root of x ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Root of x equals 1 by 2 root of x. And by chance ಇವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತಾರ, this is variable, I'm sorry, this is variable and this is constant. But what if constant to the power of a variable? Then n to the power of x log of n. Restart. Yes, sati restart ordered now. Anyways, okay, I think ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಯು ಮತ್ತು ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಈಗ ಇವೆರಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ I should spend time to learn these because they seem simple but they are tricky for me. Now I have to find few easy methods to remember them. So let's get started. Sin square theta plus cos square theta equals 1. This is fine. Okay, this is understandable. So sin square theta plus cos square theta equals 1. Okay, this is simple. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ಗೂ ಸೀಕೆಂಡ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ we can do for cot and cosecant. So 1 plus cot square equals cosecant square theta. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. What about the third one? Tan square equals secant square minus 1. Okay, we can do this also. Okay, ಇಲ್ಲಿರೋ 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, -1 ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕವರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, sin square theta plus cos square theta equals 1. ಆಮೇಲೆ sin cos tan cot ಕಾಂಬೋ, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. And 1 plus cot square x equals cosecant square x. And ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ tan square x equals secant square x minus 1. Let's go, we did it. ಇಷ್ಟೇ, that's all. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಥೀಟಾ ಹಾಕೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. that's okay. Okay, now we can go for modified Euler's method. It is so interesting. First I used to hate it, now I love it. So modified Euler's method. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? Here
x1 equals x naught plus h. If the h is not given and x1 is, let's consider this as a, okay. So here the situation ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ a is equal to x naught plus h. Okay, x naught will be 0 obviously. A equals 0 plus h and a equals h. So ultimately the value of x1 will be the value of h. Okay, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but this is what I know. x2 equals x1 plus h. Okay, ಇದು x1 ಇದು x2 find out ಮಾಡೋ ರೀತಿ. Now let us find y1. y1 find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ y naught plus h into f of x naught comma y naught and y1. next step ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ h2. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ y naught plus h by 2 into a plus b. ಟು ಫೈಂಡ್ y2 ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಯೂಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RK ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, RK ಮೆಥಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ? k1 equals f of h ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, h ಇದೆ, h ಇದೆ. ಇಂಥ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ ವೈ ನಾಟ್ k2 ಅಂತ ಅಂದರೆ h ಇಂಟು f ಆಫ್ x ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ h ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ y ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ k1 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ k1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h ಆಫ್ x naught plus h by 2 into y naught plus k2 by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೈ 2ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ h ಕಾಮ y ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ k3. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು simplify all of this. So I think left side y1, I'm so sorry, y1 equals y naught plus 1 by 6 into k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4, and then we can receive the ultimate answer. So next to say Taylor series. So Taylor series alli I have to be really careful with respect to the formulae, because it is a little bit similar to forward, Newton's forward, and for me it seems like it's a combo of Newton's forward and divide difference. So I have to be really mindful when I write these formulae. So in Taylor's series, first we have to differentiate the part to diversify it. So the left side is differentiation. I hope the spelling is okay. That's okay. Here is substitution. Okay, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಡಗಡೆ ಬರೆಯೋದೇ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ y of x. Okay, y of x. So the first term here, it is going to be y of x naught plus x minus x naught divided by, here am I supposed to write 1 factorial or 2 factorial? I think it is 1 factorial, because this is going to be 1 x naught. I'll verify this later. X minus x naught square divided by 2 factorial into y double dash into x naught
plus x minus x naught to the power of 3 divided by 3 factorial into y triple dash into x naught plus x minus x naught to the power of 4 whole divided by 4 factorial multiplied with y to the power of 4 into x naught. Am I right? Okay, y factorial. Okay, not bad. Now let's go for Milne's predictor and corrector methods. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಎಡಗಡೆ ಎಂತ ಬರೆಯುವುದು? y4 ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮರೆ y4 ಆಫ್ p. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 4h/3. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 4h/3ನಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆದಕ್ಕೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದಕ್ಕೇ 4h/3 ಇಂಟು 2f1 ಮೈನಸ್ f2 ಪ್ಲಸ್ 2f3 and you'll get one answer and you have to substitute it for equation and you will get something, and that you have to substitute here. So y of c corrector value find out ಮಾಡುವಾಗ I think it is just h/3 into f2 plus 4f3 plus f4 of p, something like this, and I'll be getting the ultimates. I'm really skeptical about this. Is this okay? Yeah, it is correct, but I had to add y0 and y2. Why did not I think of it? Shit. If I do this mistake in exam, you see. Okay, I'll do this again here so that I won't see that. Okay, Milne's predictor and corrector method. Okay, ಇಲ್ಲಿ y4 of p ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು y0 ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಫ್ h/3 ಇಂಟು 2f1 minus f2 plus 2f3, and we'll be getting some answer here, and we have to substitute for this, and this value should be substituted here. So y4 of c equals y2 plus h/3 into f2 plus 4f3 plus just f4. Is this okay now? Okay, it is okay. Thank God I did it here. What if I did the same thing in the exam hall? God, please. Okay, Newton Raphson already kaltidide. Now we'll be learning how to solve these. Swalpa usradi. I'll be making another video. Anyways, good luck. Tata. Bye bye.